Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are back for maths lot and we are in new topic which is geometrical construction part 1 which is constructing shapes. Okay, so we are going to draw triangles and quadrilaterals. Quadrilaterals ni adalah bentuk 4 sisi, okay? Okay, first I want to teach you on how to call the angles. So, kita akan ada angles, sudut kan. So, sudut tu, contoh yang ni, sudut dekat situ A. So, macam ni kita nak tahu, kita akan baca CAB. Angle CAB ataupun BAC. Okay, yang pastinya A tu akan di tengah. Okay, yang tu simbol angle. Angle CAB atau angle BAC. So, yang ni diberi angle dekat A tu adalah 20 degree. So, kita boleh tulis angle BAC atau CAB. Okay, next one. This one dia bagi 29 degree. And dia akan label setiap sudut ni JKLM. Depends soalan lah. So, sekarang dia punya dekat L. Maksudnya, bila dekat L, kita akan letak the alphabet dekat tengah. L akan duduk dekat tengah. So, MLK. Angle MLK yang depan tu simbol sudut or angle KLM. Okay, selalu kita panggil KLM lah sebab dia lagi alphabetically. Okay, ikut kedudukan huruf angle KLM. Okay, so all you need are pencil, ruler, a protector and a compasses with pencil. Okay, so kita akan melukis hari ni. Our first example, draw a triangle with sides 4 cm, 5 cm and 6 cm. Okay, dia nak triangle ada 3 sisi yang diberikan. So, kita nak buat paling panjang dulu. So, kita akan buat paling panjang 4, 5, 6, 6 cm. So, ukur cucuk dekat 6. Oh, tak cucuk pun boleh je. Tapi make sure 6 cm. Okay, so boleh je sebenarnya lukis je dulu line and then baru tanda 6 cm. So sekarang ni I did was cucuk and then buat 6 cm. So daripada tempat cucuk tu kita garis kepada 6 cm. Okay, garis. Okay, so this one kita check balik betul tak 6 cm. Okay, dah betul lah ni. Ini adalah 6 cm. Yang kita guna compasses tu biar je kesan lukisan tu. Yang tu yang akan dapat markah. Okay, next one kita nak buat 5 cm. So ambil 5 cm. And then cucuk dekat tempat yang tadi tu. Sebab dia triangle kan bersambung shapes. And then lukis. Tak perlu buat full circle pun. Kita just buat dekat atas. Sebab triangle dia punya bucu tu akan ke atas. And then last one 4 cm. Okay, cucuk dekat belah situ pula. And then buat. So this one I made a mistake. Which is the 5 cm punya arc tu, lengkungan dia tak cukup panjang. So, I need to do again. So, ambil balik 5 cm. Cucuk balik. And I need to make it more. Okay, so ni arc yang lebih panjang lah supaya dia bertembung. Okay, so bila ada intersecting tu. Okay. And then kita akan garis je. So, we will get a triangle with 6 cm, 5 cm and 4 cm. The side will be 6 cm, 5 cm and 4 cm. Okay, label. And we are done. Second example, draw a triangle with a 6 cm side and have two angles that are 60 degree and 70 degree. Okay, so kita akan buat side yang 6 cm tu dulu. Ukur 6 cm and then draw a 6 cm side. Okay, garis dulu pun boleh. Kita dah garis and then kita cucuk. Lepas tu kita tanda 6 cm. Yes, I know you can use the ruler. Tapi sebab this one is constructing. So, kita kena use the compasses. Okay. Make the line darker for the 6 cm side. Okay, so this one adalah tanda dia 6 cm. Jangan padam, okay, the constructing tu. And then we are going to do the angles. Okay, so this one is the protector. Dia ada dua bacaan. Kita ada dua bahagian. Okay, so kita ada start dengan 0. This one kita start dengan 0. And then kita akan baca 0 ke atas lah. Kita akan guna line bawah ni. Okay, and another side. Kita akan baca 0 yang dari dalam. 0 yang dalam.
Okay, so how we are going to measure the 60 degree and 70? Okay, so this side katakan kita nak buat 70 degree dulu. Boleh je nak buat 60, tak kisah. Tapi I want to make 70. So baca. Kita akan guna line tu. So bila line yang ni, kita akan start dengan 0. Sebab kita baca dekat line tu, kita akan guna 0. So 0 pergi to 70. Okay, so yang atas tu lah sama je, dia satu line kan. So yang tu adalah 70. And then you take your ruler, kita garis je panjang-panjang. Okay. So the first garisan ni buat dia tak terang sangat pun tak apa. Just a light line. Okay, and then another angle kat sini. Okay, kita tengok. For this one, kita akan baca daripada 0 yang ni. So kalau start daripada tu, 0 yang luar lah dia kena 0. Ikut line tu, okay. So 0 dekat situ 60 degree. Okay, kena tahu nak baca yang luar ke dalam. Okay, so this one silap pula. Rupanya dekat situ. And you have to be careful, okay. So, kena start daripada yang mana kita tanda 6 cm just now. Okay, baca balik. So, 0, ambil yang luar sebab line dia dekat situ. And then, we will go to 60 degree. Okay, situ baru betul. Okay, and then, go to the 6 cm side and garis. Sebab tu bila line yang pertama tu patutnya kita buat dia cair sikit. Bila dah betul 6 cm tu baru kita pekatkan. Okay, and then you label. So this angle is 70 degree and this one is 60 degree and our this side is 6 cm. Okay, so dah ikut soalan lah ni. We are done. Our third example, draw a triangle ABC with AB is equal to 5 cm, AC 4 cm and angle BAC is 35 degree. So first draw a straight line and then mark A. Kita letak yang tu A. And then you have to make AB dulu. Kita nak buat AB. So ukur 5 cm. A to B 5 cm. Okay, bila dah dapat 5 cm, kita cucuk dekat A, kita tanda. Okay, so first our straight line tadi biar warna dia cair je. So bila dah tanda yang ni adalah our B. Okay, so barulah kita pekatkan AB ni. Okay, next kita akan buat angle BAC. Okay, kita kena buat angle BAC dulu baru kita boleh tahu nak ukur 4 cm macam mana. Okay, so angle sama juga bila dekat sini start dengan 0 dalam punya, baca daripada dalam. Okay, kita tengok line tu dekat mana. So dia nak 35 to 30, 31 sampai 35. So dekat situlah 35. And then take your ruler. Kita akan tanda A pada titik yang kita tanda 35 degree tu. Buat straight line je. Buat cair. So this one is 35 degree. Angle BAC. So kita akan start baca B, A. So C akan ada dekat atas tu. Okay, so dia kata our AC is equal to 4 cm. So you have to measure 4 cm. Okay, kita dah ukur 4 cm. And then kita point dekat A sebab A ke C is 4 cm and then mark 4 cm. Okay, I would like to remind again yang constructing tu, line construct tu biar je. You don't have to erase anything. Biar je macam ni, okay? So, mark that one as C. Okay, kita pekatkan line AC. Okay, so that one is 4 cm. And then macam mana nak buat CB? Just straight line lah sebab this one is triangle. So, you have to understand the question. Macam mana Ada soalan kadang dia bagi 2 angle. Ada dia bagi 1 angle. Ada dia tak bagi angle. Okay, that's all. Next example. Our last example. So, in this question, you need to draw the quadrilateral. So, this is the picture. Kita ada PQRS. So, susunan huruf PQRS ni akan clockwise atau anti-clockwise. Okay. So, PQRS, PQ is 9 cm, PS 6 cm, SR 6 cm. And angle SPQ, or we call it angle QPS, P akan dekat tengah, is 65 degree. Okay, so we need to draw this quadrilateral. Okay, while I'm explaining this example, you should like sketch dia punya soalan dekat tepi. So, you should know what I'm explaining. So, the first step, you have to do the side. PQ side dulu. Kita buat satu garisan panjang. And then, we label P dengan Q kan. Kita nak label PQ. So, this one is 9 cm. Okay, the question
said that PQ is 9 cm. So we measure 9 cm. And then from this straight line, kita cucuk. And then kita akan tanda 9 cm. So make sure your compasses tak bergerak atau terbuka atau tertutup. So kena make sure dia macam ketat lah. And then kita labelkan dia sebagai should be PQ. Silap pula XY. Okay, so P and Q. Okay, so PQ is 9 cm. Okay, next one, we want to draw the angle for QPS. Okay, so angle QPS means that angle dekat P, 65 degree. So baca daripada 0 tu dekat line, and then this one is 65. And then take ruler and just draw a straight line. Okay, this one just buat cair je, light one, garis panjang-panjang. And then we know that daripada PQ 9 cm and next one PS is 6 cm. So kita measure 6 cm. So this one is 6 cm. And then you take your compasses and cucuk dekat P. Okay, so make sure betul 6 cm, tak terlebih, terkurang 0.1 or anything. And then mark here 6 cm. Again, your arc tu, lengkungan tu tak payah padam, biar je. Okay, so this one is S. Okay, so kita akan garis pekatkan. So PS ini adalah 6 cm. And then kita nak buat SR. Okay, bukan secret recipe tapi SR, which is 6 cm juga. Okay, check balik, takut dah tergerak ke apa. And then just make an arc. Arc tu lengkungan ARC, lengkungan. And then draw that one. And next, last kali kita nak ukur R pergi Q. Okay, so tadi kita dah ada SR. So next RQ is 7 cm. Measure again 7 cm. Make sure betul, tak terlebih, tak terkurang. Okay, so after dah betul tu, kita akan cucuk dekat Q. Okay, so QR or RQ adalah 7 cm. Okay, so kita akan dapat intersecting, which is arc tu, lengkungan tu dia bertembung lah. So that one is the sudut atau the point lah. Okay, so kita garis. Okay, and PQ, this one will be R, and next one S. Okay, dia akan clockwise atau anti-clockwise. Tak boleh letak sesuka hati. Okay, so PQ is 9 cm. Kita check balik 9 cm. Okay, betul. And then our PS, okay, I will check our angle. It is 65 degree. And then PS ni patutnya 6 cm. And lastly SR 6 cm, RQ, QR 7 cm. And that's all for today. Thank you for watching. Make sure you do exercise 1. And bye.